la Valentine ba khatla le bogolo ja ba khatleng East ka re happy Valentine's Day ska la go bolana maitsiboa se no go nwa di wine. Mr. Speaker, maabane ga ke ntse ke tsweletse ke na ka bua ka kgang e nngwe e buang ka go silega maikutlo mo ke eletsang gore Order. okay Point of order, Honorable Lekau. Ke hela ke itse gore ha kae mene ke re ke botsa ga se ka go boilela gore a ga ra tshwanela gore be re le go ditilong tse re dinetswe re sala kae sala hudugile. Indeed, all members shall sit at the seats they are allocated. I lo na ba pilele ne go nguna sengwe. Go a letelesega mme ha ile khudura ha ile tele. Khudura ha ile tele. Standing order 58.6. Lese ba le thata se ta le thusa. Honorable Pule. ka le boga motsamaisi dipuisano tsa parliament ntse ke tswelela ke re ke ne ke bua ka kgang ya go sila maikutlo mme ke tlhalosetsa Batswana gore re le party ya BDP ba nne ra phamogelwa ke ditlhopho ka re di phamogileng ka teng mo go rona. We've been going through counseling treatment, social treatment. mme ke tsa gore re siame yaanong mme ebile Mr. Speaker ke tlhalose gore siamo e re le mo go yone jaaka le re bona re le bane yane re siame hela thata re humile ka kitso ya go tsamaisa puso mme ebile maikelo a rona a matona Mr. Speaker ke go ema nokeng party e mo setilong ka tsotlhe tse re ka kgonang gore re ba eme nokeng ka tsone including le gona go ka baakanya kana go gakolola ha yona party e busang e tswa mo tseleng ka gore moono wa rona ke gore ga o buse o le nosi especially mo lehatshe la Botswana le le gore le eteditse pele puso ya batho ka batho o busa le setšhaba o busa le ba bangwe le ga o na le ba ba go ganetsang o busa le bone ka gore tiro wa bona ke go dira checks and balances bona gore a so se solofeditseng Batswana wa se diragatsa. Clarification. Angelin pay chance in the I yield to my sister. Madam of the House, clarification. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga motlotlegi gore o bua mahoko a o bua gona gore o tla be re eme puso e mo setulong nokeng ke ne ke re gongwe o tlhalosetsa Batswana gore a ke re ga o re o tla vouta le bone mo sengwe le sengwe ka go bua jalo go tlhoka boikarabelo ka re ga o itse gore ba tsile go dirang ko pele ga o thata ga ke itse re tla mpakanyetsa Honorable Pule. go mo bile na se ba le sure gore ke a go vouta le bone nya e o se ka la so ya la go go nna ga ke re go ema nokeng ke ra go gakolola go kopa accountability go make sure gore Batswana ba direlwa tse ba se solofeditsweng ke puso e mo setilong ga ke na go ganetsa sengwe le sengwe jaaka bo honorable Motsamai le bo honorable Winter Mulutsi ba nne ba ganetsa sengwe le sengwe hela la go sa tlhoka. Point of order Mr. Speaker. Point of order, Honorable Motsamai. Ne ke re o kgaleme Mr. Speaker kgalemela motho yo Mr. Speaker kana ha gongwe ha o ntse hatsi o bo susumetswa mahoko mo ganong gore o ne o ganetsa sengwe le sengwe nna kgaolo ya me Mr. Speaker ba ipela ka nna tota gore ne ke ba buelela ke ba ke tsenya le dikgaolo tse dingwe mo teng ke sa ganetsa. This is why I am here. Bangwe ba gagwe bona ba seo yana e ne ile go gana sengwe le sengwe Nya hela wa ritsi ga ke amogele ngongore go ya gago ka gore ga o mosupa gore mo kgalemela motho yo go ra gore yaanong go go tseela yone tshwanelo ya go ngongorega
ka gore go supa gore yaanong le ena ga o mototi. Honorable member tswelela. mme ne ke ka ke tsalame ga e le gore ke mo kgopisa intshwarela ne ke sa ikelela go tsholetsa testosterone ya gago. Mr. Speaker, Point of order, Mr. Speaker. Mapele ga ke a motho a re nna re mpule. Nya Honorable Pule a ko withdraw le go leo la testosterone. Withdraw le go leo la testosterone. I withdraw, Mr. Speaker. Kere ne ke utlwa re sa le shanto a le dirisa comfortably ke re nya gore a re la letlelesega. I withdraw. Hello, can you withdraw, Mr. Speaker? The difference is the Apologize to context. my friend. The difference is the context, Honorable Pule. Ke Honorable Motsamai, o ikothaile the. a ikotlatsa lame sekara. Mr. Speaker, ke ne ke batla go dumedisa le madomgra ko ba lente le hatse ka bophara ke ba re ke re party ya domgra ga iteng ba ga itso tsaka le bone e tlhophile ka dipalo tse di go godimo 254,632 votes ka 30% of the total vote ya la ditlhopho tse ne di heta go mo ke palo tse di rileng ka re siwa ke UDC ka 7% and tota gore a re ke rona ba bobedi ba re tlhophileng ka dipalo tse di go so domkara se ntse tshela ba gaetsho a re nwe metsi jaaka borre motsamai ba bua ba re nwe metsi a re a nwe hela go tla siama ka re domkara ga ba gaetsho e dirile thata Mr. Speaker wa itse le wena e rutile e fodisitse malwetse a matona a batho bangwe go nka bena ba seo mo la tshela Botswana e tsentse dikolo e godisitse lahatsi itsholo la lahatsi a dira ditlhabollo itletse lahatsi le mologo e le leng go sena ditsela gompieno go na ditsela go na ditleliniki go na dipatela go na le tsotlhe tse e leng gore di tlhokwa ke Batswana gore ba itshetse go na le mananeo a dirilweng ke party ya domgra a go tlhokomela Batswana ba gongwe ba kentse ba wetse mo isong jaaka bo destitution program rural development program home-based care program World War II veterans ipelegeng and many others tse e leng gore ke solofela gore babusi ba bašwa ga ba itlhele go sena letlhako le teng ke le legologolo le leng gore ke tsaya gore se ba tla se dirang ke go pega letlhako le lešwa ke retile mafoko a dirisitsweng ke motlotlegi Gaolatlhe the VP and the Minister of Finance. He has repeatedly used the word repurpose. Motho ga repurpose o ra gore go na le sengwe mme o batla gore a transforme so se a se ntšhagatsa se bea ka mokgwa and a tlabeng a lebetse ka gore we are parties with different ideologies so tla tlhela gore that's why now they need time for ba extend the transitional national development program plan and he used the word so that we can infuse our ideas into the NDP 12 ke mahoko a letlelesega ba gaetsho a re a mogelang re le ba domgra motho o bua yalo ga e le moetedipele ke sone se ke reng re tla maemano keng ka tsotlhe le gona go gakolola kana go kopa accountability mo dilo tse dingwe tsa ba di solofeditseng Batswana ke dilo tse di botlhokwa thata mosuta tautona o buile ka go tlhokana ga ditšhelete ga re gakologelwa ka sona o na bua ka kgang gore sepatšhe se makgwakgwa jaaka na bua mme ga ke re ke a leba ga ke bone go na le wena motsamaisa dipuisano tsa palamente wa itse ga ke bone go na le tautona ope o kile a tsaya setulo mo la tshela Botswana a itlhela sepatšhe se tletse that's economics limited resources against unlimited ones economics ntse yala ya le ga o nyala
ko lapeng o nna le mosadi le bana. You must know that there will be time when the cash flow will be down. You must know there will be time when ngwana mongwe a ka utswa tšhelete a o dirisa botlhatswa. Mme o tshwanetse gore ga o tsena o le motsadi o bona gore o ka dira yang gore o baakanye lapa la gago le tshele. That is very, very important. Ke dingwe tsa dilo tse e leng gore tshwanetse gore di tlhaloganye. I could do a small reflection of the previous leaders of this country, our founding fathers, starting from Cesar Zakam. We take a whole time, Mulasera Botswana, Quata, Emas, Hosina Sipe, Atamol Hatsela Botswana, me adirasa stealing, or Honale Metaledi, Esupaho, Isal Hatsoho. Ratsara Masire, same thing. A Garonal but infrastructure really very low. Alwa, Digi Hansa Honaya. Hazana Remo high, and I have now west. I guess I had just HIV/AIDS. So purchase a lima Hazana Reha, and more the financial meltdown, the global financial or economic meltdown. So purchase a lima and now Lekamuta will remove Tamaho than a guardian in day. Hazana Re Massis, Lenila Hazana to again, Sir Hajaja sa COVID. Says it really long hurry. So purchase in Nama Kwakwa. And it's a lady who answers alone as I decide the remarks. I get some zone, or I get to Luaka Hay. Like a Buakaba, the people of Alhasela Botswana, for it has not been easy for them. What's an Reboko? Honorable Advocate Boko. Oge Morata Helata. I got us a purchase in Makwakwa. Maybe I got us a matches in Makwakwa. Who was say Ibileka Horiano? Renale, the sanctions that do Loma Africa, Kelhatsela America, they withdrew the services. Moreover, it's even worse. Like he said, using his words, in order to winter Mulizaha Ganisa, or you must touch the ground running. Just our red zero or another 4 months. Get back. I got a little Malano touch at the ground running. Eventually, we are in 4 months. You must how to touch the ground running. That's what you call. It's unfortunate. Le Mose Moses and Zialova High. So, Halakazol and Zili Pata. Gaudas a patches of Makwa. La Hopello, go bere. Out very going, hotel reling, rehatule, la Hatziller release a ho. Mr. Speaker, na gemiha haga mala go ganetsa haga gana go bona diphoso mo the financial plan kana the budget speech entitsweng ke tauto mothusa tautona o ibile le ntona tsa madi ke emela hela go akgola dipointe tse dintle tsa di buile as a new government or they've got their own plans to transform this nation. The only thing that I'm going to do sitting here as the force is to make sure they deliver to the needs of the people of Botswana, especially disadvantaged groups, Batoki, old age patients, veterans, home-based care patients, Babo, rural area dwellers, disadvantaged groups. But our welfare wanna promote you. It's fortunate because the new government is coming in. Hongemeha, individual leader of the minority, kill a social worker by profession, and also a human rights social worker. It's only Lucas. We are human rights social workers. It's only we are human rights. So how what's another issues are human rights? You guys are in trouble. Because we are going to remind you of the rights of the people of Botswana all the time. If you are right, Botswana advocate Dimobogo has always pronounced in meetings, in gatherings, he's a human rights president. He was a reader than that. I just want to applaud the VP for making a commitment to develop the public procurement data portal. We are waiting
to see this thing being implemented. Ke dingwe tsa dilo tse ke di pickileng tse ke tlo di trackang go bona gore a di teng e be re ga portal e o le teng e re bona gore is it helping us gore re nne la access to information, because right to information these days is now a right, because if you don't, then you'll be done. You'll never know what to do. You can't even think. Ga itse re na le mo teng artificial intelligence e dirisiwang gompieno gore batho ba bantsi ebile go supilwe ke ba itsana pe gore artificial intelligence e kgone go fokoletsa nako a go akanya, because e kgona gore nako e ntsi e be go akanyetsa bona sa go le go kopanya fa ka pressure ke mongwe wa batho ba ba itseng ka kganya go nna ya mo go paragraph number 37 motseta o tona o buile ka reducing dependence on diamonds. Right now we have a deal, diamond deal, it has to be, signed. Can you request babusi gore anke go wele go mo? Ke request babusi gore re me ka dina go meka sure gore le tsona di tax tse go din dia kolitiwa di duela. So se botlhokwa thata. If you really have to raise our revenue and improve our economics, then we have to make sure ba botlhe ba ba kolotang puso, including myself, ba duela. So that mme re ka be re lebeletse ke ne ke batlile gore motlotlegi rile ga bua ka rona bua ka repurposing BPC in light of the ecosystem. Ne ke re go era ga araba a re tlhalosetse ka bophara gore ga re repurposing BPC gore e nna aligned to the ecosystem o ra ya ke dingwe tsa dilo tse ke batlang thuso mo go tsone. Kanya ya Botswana Agricultural Marketing Board go tlile go bua ka forensic audit ya teng ke raka gore ya go is going to be repurposed, but the none ke ditse ke ka gore ke farmer bump. I think it has to be audited as well to find out gore e kgone ha kae e paletswe ha kae ka ra le mo gore ha e kgone le bagana le market demand, especially for the farmer. Do tse re di batlang go teng hang ke di nna teng no re tso ga to dira gale. Rakith Joffreys maloba ga tlo gore advice ona bua gore le hatsela Botswana ka Google minister a bua ka transforming BMC. Ona bua le clear bo ra molutino ba le teng o bile le clear gore BMC to has tlhele tlhoka ka it has failed us, and I go to puso e mo stilong re santse tlo transform BMC. Nna ke bona ele gore the economists ba feel gore it is not really working for us. Go botoka re dirisa private sector re tswala mo BMC and let the meat industry be propelled or led by private sector. Rona re le puso e be regulate jaaka Parliament e hitileng ya bo 12 ena ya dira mo go the meat regulatory authority e leng gore ke tsa gore ya di tla thusa go regulate the private sector in terms of social aid. Ya BVI ba haso has been doing well. Se ke se kopangela nna ke gore a BVI gongwe e fie mandate ya go dira melemo e senya leruo he ba dira le melemo ya batho ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re ka kopa gore puso e mo stilong e dire dilo tsa go nna jalo. Ne ke batla gore ke taboge motsamaisa dipuisano tsa Palamente, mme ke taboge ka gore ne ke utlwa tona tsa madi a bua ka madi a old age pension. Ke ne ke re ga re ka ke ra bua ka old age pension hela ka gore re le party ya UDC, you have a manifesto all no le clear le tlhalosa gore la oketsa ha kae le ha kae le ha kae ya ne le eme ha kae le ga le o setse e buile ke ba buile ba ba e buile madi ke seipato seipateng ka gore sepatša se makgwakgwa. Do what you have promised people. Clarification. Botswana out there. Clarification. I yield, Mr. Speaker. Clarification, Honourable Minister Muluti. Ke a leboga mototegi Mr. Speaker, ke a go leboga Honourable Mabuza Pule. Tota nna ne ke re wena go ya ka wena. If earlier on o ne o bua gore Reboko o tsena mo stilong ka nako e sepatše se leng makgwakgwa go bua wena.
ne ke batla go itse gore o ne o re jaanong ga sepatšhe se le makgwakgwa jalo a o dumela gore go ka kgonagala gore re duele 1.8 mo nakong ya gampieno mme a ga o lemoge gore 1.4 ke signal e tshwaetseng ya gore batho ba taela ba duetse 1.8 ne motsamaisi dipuisano tsa palamente mo nne o batlo ntsenya mo game ya sa tlhaloganye di-rules tsa yone le rile lare le ntse le itse gore sepatšhe se makgwakgwa you promise people that amount ga gona boa lona bogolo ja wena winter o na le master's degree wa tlompela gore ga o itse gore o tsene mo pusong o sa itse gore sepatšhe se makgwakgwa you know that very well. No, you made a commitment which is now frustrating to the imagine gore a mosadi mogolo morara will give you 1.8 bo mo ha 1.4 bangwe ba budgeta ka they started budgeting ka November bangwe ebile kwa ba leng teng ba na di high blood pressure bangwe ba tsene ke yona security tota e gaketse because ba ipotsa gore na re batho ba ka nna ba re le ba clarification ya no go diragetseng ira gore wena le ka o ya go itse gore go batho ntlhasela ke a go gana e batlo nthoga ke a motse o tswa le mmolutse o rata go ntlhapasa yaanong ke ra gore e o ratshwe ke maipato you have talked about ke ratata o tona boko are you must touch the ground running. You guys need to touch the ground running le make se gore le kgwakgolla sepatšhe ge le gore se makgwakgwa le se kgwakgolle se siame se none le dire tse le di solobeditse Batswana se ka la tsa dio tsene di bua ke motsamai malogo ko magala a ra ba kgatla ba rare ga le kgone go itshokela gore baswi ba tla tsoga ko mabitleng le palo ke go itshokela go emela gore UDC e dire dilo tsa yone ene go bua motsamai ko mabala a ria Point of order, Mr. Speaker. tota re emetse baswi ba tla Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister Motsamai. Mr. Speaker, I'm peletsa le tlhae. A le gore re pile ke motlotlang yo tlholang a bua ka ha iteleng se atla ka teng. E ka re o buisa phuthego ya kgotao le tona. O ra o na le batsadi o ba kopa gore nya a re weleng dipelo go tla siama. Ena ba tla go change maoko a tsana mo parlamente. A re ke reile batsadi ka re baswi ba tla tsoga. Nya ha ke ise ke rialo, Mr. Speaker. Ke le kokoela le gongwe jaaka ke utlwa mmadao le ena a tlaletsa. Ke le kokoela le itherileng gore le tle go ntlhasela, Mr. Speaker, la bakgatla. Ke le kgamu la bakgatla le batlang go ntlhasela. Point of order, Mr. Speaker. Point of procedure, Mr. Speaker. Honorable Pule, I'll come to you, Mother of the House. Honorable Pule, aro wa mo patika ga isika wa mo pateletsa ga isika buya. Aro chenchile mahongo. Mr. Speaker, ga ke tsoro nka dira yang gore ga ke sho ne ke sa record o recordile o tla re go e batla nna ne se mo hasa dina le mo khotleng o mabala official ile assistant minister of lands and human settlement abu aria are go ikare le khono itshokela gore baswi ba tla tsoga go mabitleng e be le ka hela pelo ga go UDC re tla dira ditse dira o buile ya ya re la le mo hele gore ke a mo pateletsa Mr. Speaker ka gore ga ke na evidence right now. Point of order, Mother of the House. Take withdraw. Are we withdrawing? Nyame ke utlwa ntsenya mo teng mme ke ne ke sa bui mme boammaaruri ke gore ne ke tlhatswa kgang ke gore le go kgomodi a tshaba o rile hela ka le ntse le letile gore Jesu a bowe a kere gore ga ke itse ka baswi mme hela Jesu ena o mmuile ka ba kare kana ga re itse gore Jesu o tlile go bua le gongwa go bua re sule ne ke re tota a madi a 1.8 a tla pele thata pele ga Jesu a boa ke tsa gore ga ke lebo ga ke rile wena o bua gore batho ba itshoke hela ka bantse ba itshoketse gore Jesu a boe ya re Jesu ga re itse wa go bua. Order, Mr. Speaker. Order, Mr. Speaker.
ona motsamai. ke sengwa leina ela mo go makatsang ka la botlhano wa tsatsi la lorato. Mr. Speaker, o tla gore me madawari ga ke a hold the floor wa mo letelela ka gore o tlhasela nna o ntse o mpagatse gantsi o re ke tswa mo tseleng molao o dirisa mo gona Mr. Speaker o dirise mo gona nya ke gakola speaker a ke motlhasele Mr. Speaker re tsa kgang a re kare batho ba itshoke ka gore ke batho ba tumelo ya gore Jesu o etla e le batsadi yo le a re kare batho ba itshoke ka gore ba ntse ba itshokile ba utlwile gore baswi ba tla tsoga mo mabitleng di-statement tsa bakgatla ba babedi ba Mr. Speaker ga se tsone ba imphetlela ga di tshwane a di tshwane ke dumele gore nna ne ke reng di-statement tsa rona ga di tshwane wa re baswi Honorable members, ke kopa re go ne le kagiso mo ntung. Honorable motsamai o tlhalosa gore la mo patika. Ya nna ke le speaker kana ne ke seo ko dikgoteng tsa diphuthego tseo. Ya no pule ona honorable pule ke go tulela sente o droile. Ya no honorable Dao kana eno na ema ile gore a re ene ya no o tsenyetswa mo teng. Me ya no ha tsweletse le ene ya no o tsena mo teng gore nya me ene o tule o bua ka Jesu. Ya no a khanye ke batla gore ye eme gone ha ka gore harna bosupi ja yone honorable Dao is not holding the floor, neither is honorable motsamai. Honorable pule tswella ka debate ya go ke a leboga nyame tsala mo tla intshwara go ngwana a itebetsa ja monate ka gore ke tona a sa ikutlwe sentle. honorable pule tswa mo kganyeng ye Mr. Speaker, I've made a ruling. ke a leboga mongane Mr. Speaker ke lebogile thata ka gore ile minister wa finance ga bua o na announce gore tsela ya modipane mabalane ke dingwe tsa ditselo tse di tla tswela di dirwa ke batla go ke a kgole puso e ntšha e tseneng ya gore e be di-project tse di botlhokwa ba di tsweledisa ka re tsela e ke buang ka yone ke ngwe ya di-project tse di botlhokwa mme se seng kutso ya botlhoko thata Mr. Speaker ke gore ke ne ke utlwa maloba ministera wa transport e ka re o tlhobosa tsela ya malolwane maphašalala ke sona se gongwe ke sa utlwa go bua sepe ka yone mo speeching e ke itseng gore ngwaga o nane le gore mo design staging ngwaga o latela mo NDP 12 e tla be e simola go agiwa ebile re boleletse bakgatla jalo tsela e botlhokwa thata ke tsela ya di-human rights ka gore tsela e ke yone e leng gore e tla be e offloada A1 mo canaging le hela general Ngosinathi ga o latlhe ana bua re o batla gore go dirwe madi ka speed mme ebile dingwe tsa dilo tse ne di bua ke rre bogatsuma bana bua gore o na a kopa re puso e mo setulong e le ka go tsenya ke tswane ke go utlwa sentle mongwe ma ke mo se go o tlang kgakola gore go dire di-toll gates tse di ka reisang madi a go baakanya ditsela and the only way you can do toll gates ke ga o na le alternative routes mme tsela ya malolwane maphašala is an alternative route e le gore is running from malolwane up to maphašalala e kopana le e tswang ko dibete mo le gore batho ba tshwana le bo ba ratiwa ke ba ratata borre moeti mohasa borre kana ne le tiro setšhaba la me go bona lea motlotlegi moeti mohasa bo motlotlegi Lucas ga ba tsoga ba kwa ga bone ga ba tsene mo A1 ba tla ba hetela ka mabalane sikwane mathurukwane malolwane e ba wala ko maphašala e ba gae mongwe sa ba sala a se fophe monna wa modimo a ba ikela kwa bo ko bobonong ke tsela le khutshwane e le gore ga nne le ba phikwe ba ka e dirisa ka nne ke re ke a rapela motlotlegi mothusa Tautona le Hasela Botswana gore le ka go bua le ba ga lona ke go itse o le motho o bonolo gore tsela e boele borra atamelang tsela e botlhokwa is very, very important nna e botlhokwa mo go nna ka gore e heta ka metse ya me e leng gore gompieno ditsela tsa bone di makgwakgwa ga ba kgone go latela ditsompelo ka ntatabo ditsela tse di sa siamang dilo tsa botsogo le yalo they are compromised
some of the bomme ba baimana ba belegela mo tseleng e le gore yaanong ba go tlhotswe ke dikoloi go te ba isiwa ko dibora ko motšhudi. So tsela e ke tsela hela e botlhokwa hela thata, not only to social activities, also economic activities. Jaaka re itse gore Madikwe go a go tsana ko Limpopo ke masimo a go lemile dijo mo gona, ba le gore batho bao ba thoka tsela e gore ba tla mo dimarakeng mo motšhuri le mo bogaborone jalo le jalo. Ke tsela e botlhokwa hela thata, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke la ka kganyengwe ya go establisha Matibudukwane village as a sub-district. E dumala mme go naganiwa le project e bidiwa go ke village infrastructure e leng gore ke 25 kilometers go agiwa tsela e ntsho, di-street lights le storm water drainage system, 25 kilometers. Yaanong ke bona ke te ya diega ebile a go buiwa kana, mme kana Matibudukwane o sala a ditleriwa o tla sha. Matibudukwane o sala a ditleriwa sub-district kana kwa borre morulong e le modulasetulo wa council. Nya o tla intshwarela tsala megele gore no se o mo teng, mme ke ra gore history e na mpontsha gore e sala e declareilwe pele ga 5 years e nne re tswa mo go yone gore nne ke go a re remodi wa kgomo ke bogologolo, mme ga e gole. Batho ba kgaolo ya the river villages, they are really suffering. They are suffering go latela ditsompelo go kgakala. Ke dingwe tsa dilo tse e leng gore tota ne re kopa, ga ba kgone go duela motlakase, ga ba kgone go duela metsi, ga ba kgone go duela ko kae le ko kae. Tshwanetse gore nako la ba tshwanetse ba duele ba palame ba ye motšhudi ka bo 40 pula go a go duela, motho a duela 40 pula. Ke dingwe tsa dilo tse e leng gore we really have to think about them, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ditsela tsa Kgatleng di makgwakgwa ga di a nna sentle le se tse di mo motseng le tse di gokaganyang metse ya Kgatleng. Ke ne ke kopa Mr. Speaker gore ditsela tsa go nna yaneng di ele tlhoko. Mr. Speaker, ke buile ka bontsi mme mahoko a ke batlang go a galaletsa thata kana ke wela ka one, ke batla go wela ka gore party ya Tom Karabagaetso has laid a foundation le ga Winter Molusi a re sule very, very strong foundation. Kana bo Molusi ke bangwe ba di-product tsa yone ya party ya Tom Karabagaetso ba nna ba tshaba kane le magatlapa a ba utlwa go twe go a twe ba tshaba ba go sele motho a bona hela a dule masogotlho ka go tsamaya mo gare ga di-party yana ke dingwe tsa dilo tse e leng gore tshwanetse Batswana ba itse gore party ena ga ya swa, it's alive ebile ya go tsoga. Mr. Speaker, party ya Tom Karabagaetso ga e bole o busa, mme ke dumela gore lona le ba le mo pusong le ikageng ka rona gore kgone go gakolola gore go ka siamisiwa ga kae go nne le mathata ga kae. Mme se ke se lebogang thata mo tsamaiso ya dipuisano tsa Palamente, ke lebogela mothutsa tona Rankosinathi Gaolatlhe didimina ya na e dirisa to present the financial plan ya gagwe, ne supa gore ke monna yo o sa tlalang tšhakgalo jaaka ba bangwe bo winter ba ba gaketseng motho a bona kera. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Molusi. Nya mme ke a leboga Mr. Speaker, ne ke rile gongwe ke motogela a nna a nje monate hela ka gore ke motho o utlwana le nna thata. Anong ke bona o ka re go nna monate mo ne ke re gongwe o mo gakololle gore go na le sengwe se se gapele ga go a bue le sone tota na ntogele. Honorable Pule, a re wa address appropriation bill. Nya mme ke mo tlogele o bua nnete ke mo tlogele tsala mme ela kana go re go utlwa ke re tšhakgalo le malobana a bua a re o tshaba re rasa lešata o itse gore o mo tsaba kana la motho wa bona a simola a re o tshaba motho gore a rona le sengwe sa se bona mo wena. Yaanong ke gore ke re o bua ka tšhakgalo le bo motsamai ke batho ba ditšhakgalo
ba ba nnagela ba buala go godimo ba gaketse ne kere re leboga thata ba gaetso re ka itumela thata ga re ka bereka mmogo le party ya UDC le se ka la re tsaya for granted gore re fohela. We have wealth of information. Some of us have worked for government for many years. And I'm happy because VP has actually personally talked to me. Feel free, Pule, how about the Hakola, Dengo Hakola. Muton Signalo, Usibaru, Batoisel, Hatsuko. And Nigeria, retain, we are going to ask for accountability from you. The Govata or Nago, Hahunali, Sidra, Sotomotele, Hakule, Helebushet Motele. Elucidation. Elucidation or Motausan. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Pule, for that rich presentation. Kere nike go gakolla gore sengwe se lebetse gore kana ha re ntse re gakolla ba kaulengwe ka manifesto re bua yana ka gore ngwaga dingwe le dingwe tse tlhano bangwe le bangwe ba tla ka manifesto wa bone mme ebile bone ba leboge gore ba itlhela a foundation e leng gore it's proper ke go baakanya hale le hale ha ba akanyang gore go ka nna botoka teng mme ke batla gore ke o gatelle kgang ya gore ditsholohetso tsa madi ke tsone tse di dirileng gore go be go ntse ya ka go ntse jana yaanong a re sa ikgatholose ditsholohetso tse re di neetseng batho le morago ba ntse ba itse gore sepatšhe ka ba re se makgwakgwa ba ntse ba itse ba ne ba ntse ba tsweletse ba bua ebile ya bagodi e ne ya be ya buega le ko kgotleng ko magalape gore ebile go a go nna le di-back pay so dikgang tse kana ha go bua mogolo tautona wa ba ra gore o director how the government position e tshwantseng e tsamaye ka teng and he was adamant that Madia la ka di 20 I'm elucidating, Mr. Speaker. Yeah, I'm elucidating. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Freeze the clock. Freeze the clock. Honorable Mutausan, I certainly know what an elucidation and clarifications are. You must be very short. It will be inappropriate for Romo Tselena Koyote. Otherwise, I will withdraw the floor from you. Hey. Thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Minister Tsiri. Mr. Speaker. Kana ki ready te Honorable Mutausan Hari. Tautuna na bua le ko mahala pe a re go tana le di-back pay. Ke kopa gore a ntshe bosupi, Mr. Speaker. Ha e sa lwa withdraw ma go kwa. Ka gore nna ne ke le teng ga ke a utlwa re go tana le di-back pay. Ke a leboga. Mr. Speaker, Honorable Mutausan ga tshwara floor. Tswela Honorable Mutausan. Kana ke gone mo mme bile gape e setse le tlwaelo hela mo go ena ke ka re go bone go publicize mo televisioning ya setšhaba mongwe le mongwe a re editse a batla go leka go claima gore ke ntshe bosupi antsa o itumetse thata ke lemogile yana ke re gakolla ba kaulengwe ka ditsholohetso tse re ra gore ba di dirile we need to neela batswana ditsholohetso ka ha ba buileng ka we need to fulfill them. Thank you, sir. You need to fulfill them. The promises talona. And one thing say about Jonathan Zuba seats. Secretary Ratsera was seats. Tautona had a platform of police. Elorson Zidra hat. And I hope we allow the Tautona who know how to go parting and go Valentine Wobua in a public. On Tita police, to implementing. Mola constitution of Botswana area on a detail. And how we are Nara Moraes, Avarika Gua. Ramoraes Horari. Do you already know? Dano. Gemelaha, Mr. Speaker. Where Mano came to say, we don't have Harona. Ya budget speech proposal, ya 25-26 financial year. Ekamahuko Akalo, Galabuha, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Pule. According to the government whip. Next is Honorable Prince Maile. What's an appeal, Honorable Adamela?
Ke a leboga, Okay, Honorable Mr. Speaker. Ke re ke dumedise mo mosong wa letsatsi la gompieno, ke dumedise le batho ntlhopha e le maikaelelo le maitlamo a gore ba hetole puso mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke re ke ba leboge ka tsela e ntseng jalo, mme ke lebogele le speech sa ga mothusa tautona ebile le tona ya tsa madi. Ke re mme mo go arabeng ke bue ka tsa di buileng jalo, ke re mahoko a gago a buileng mo tekodisong e na re lekodisa ka yone ka sekgwama ka ngogola ha re lekodisa o tlhalosa jalo gone gore o santse a bua one mafoko ao bile ga a hetogela a bua le ka tsone ditsholofetso tse e leng gone goreng ra di itse re di beile Batswana pele re party ya UDC gore re tla dira tsele le tsele re di ba direla, mme ra itse o tlhalositse le ka ha sekgwama se ntseng ka teng, mme ebile mo bogompienong mo puong ya gagwe ya speech. Hang on, Honorable Kwap. Honorable members, poso e ke bona ntse tsweletse e diragala, mme le ele thoko thata standing order 58.5. Honorable Government Whip, a member shall not pass in front of a member who is speaking. All the time, o heta only behind. Ha go pala tota o ka heta ka go morago. Mme bogolo o iname thata mo ka sekeng o bonale. 58.5. Continue, Honorable Member. Ke a leboga, Mr. Speaker. O tlhalositse jalo tona wa tsa madi gone gore Botswana o mošwa o itlhophetsweng ke Batswana o na le maikaelo le maikemisetso a gone gore lehatshe lelo e ne lehatshe le leng goreng ke lehatshe le le managegang botoka, lehatshe le leng goreng it'll be a paragon of unity, fairness and prosperity on the African continent. Re na le tsholohelo e ntsi re le batlhophi
go a bua ke rata gongwe ke ise ke lebale ke hete ka ntlha nngwe ke e leng goreng re na le motsana mo kgaolong yone ya Jwane Mabutsana o bidiwa Dintjana ha batlotlegi ba bua ka gone go godisa dikgotla go godisa sone serodumo sa magosana ke bue jalo kere kana motse o motlotlegi mo thusa mo tsamaisa dipuisano tsa palamente o kgaogantse gararo ntlha engwe o arabelwa ke kgaolo ya Moshopa ntlha engwe o arabelwa ke kgaolo e ke le mo go yone ya Jwane Mabutsana ntlha engwe o arabelwa ke kgaolo ya ga motlotlegi dikolodi mme se ka se buang ke gore motsana o le monyenyane o le kalo o sena ditlamelo o bo kgaogangwa gararo wa go tlhabologa ka tsela e ntseng jang ke re a se jana ka lebaka la gone gore go mo le gone hela ka bogone go beile baagi kana banni ba motsana o ka moiseng ke motsana o e leng goreng o tlhomamisitswe ke bua se jana ka lebaka la gore le one motsana o sa le o beilwe le banni le baagi ba ho ba hilwe ditlankana mme nako kgolo ke eno ba na le dingwaga di heta 10 ga ke itse ra dikgantse batlotlegi bangwe ba di buang tsa gore ba na le dikgamo di-land board tsa bone ke ipotsa gore nna di-land board tse peditse tsa ya Mabutsane le ya Maokane ka ga ke a utlwa ya mega mo dikganyeng tsa madubedube a ra utlwa mo dikgaolong tse dingwe goreng di-land board tse ka bobedi jwa tsone di sa kgone go ba ikopedi ditsha ke ra ka lebaka la gone goreng ga ise ke utlwe gote go na le dikgang tse e leng gore ba seka kana jang kana go bolelwe batho sepe mo dikgotleng ke a tswelela mothusa motsamaisa dipuisano Elucidation, Honorable. Elucidation, Honorable Sir. Thank you, Madam Speaker. Ke a leboga Honorable gore bo yieldile ne ke re ke boele go kganyeng o e bua ya temothuo ke gongwe ke tlhalosetse le batlotlegi gore kana letsema la monongwaga le tsweletse jaanong ka kwano ga dibete ka le wetse ka 31st of January jaanong ka kwa ga dibete la hela ka moso ka di 15 tsa ga February mme re tsweletse re ha dipeo for ba ileng gore ba sampe ba tsweletse ba le maka kwa ga dibete jaanong le ho kids tota ke ra o ketsa mona go nye hitile mme go a supagala dithomamiso le dipatlisiso tsa seboranyane di a supa gore ha o ketsa ya lo tota ya be le wasteful teng ka gore mari ga a tsena dijalo tse di aswa pele di ungwa so ke gone mo bona re palelwa ke go oketsa e le gore go hela ka moso ka di 15 tsa ga February for temo e peleletse malele ka kwa ga dibete ke a leboga ke a leboga for clarification eo mme kana re tla nna ntse re tswela hela re lela re supa lone le tlhoko la gore kana le rona mo kgaolong ena ya Jwane Mabutsane e ne e se ka lepene le ka lebaka la mabaka a leng goreng ga se rona ba ra itiretseng ke mabaka a tlholega a leng goreng ke dumela gore motlotlegi o tla re sekegela tsebe o tla re utlwela botlhoko ga re ke ra tlhoka gore re lele mo kgang e leng goreng e tlhamaletse ke tsa gone goreng wa itse mabaka a dipula ga no go sena gore re ka emisa dipula ke dio tsa tlholego e leng goreng ke dumalana le motlotlegi mothusa tautona ha na tlhalosa jalo gone goreng le lone le kalana le leng gore le tla be le la go seka dibetso tsa tlholego go tla lebelwa melawana ya teng go bona gore melawana e sologela batho ba e leng goreng ba wetswe ke dibetso tsa tlholego mosola ke dumalane le mothusa tona mo puong ya gago kana mo budget speeching ha na tlhalosa jalo gone gore melawana e leng goreng le yone e dira gore dikgwebo di ska tsa tswelela sentle ka ga go tshwanetseng ka teng kana ke re those laws that are impeding go simoloswa dikgwebo kana go tsamaisa dikgwebo e lebelwe ke ne ke re gongwe mo go yone ke tshwaele jana ke re kana bothata jo re na le jone ko kgaolong ya Jwane Mabutsane kana ke re bothata jo re na le bone mo lehatshe leno la Botswana ke gore kana Botswana ke lehatshe le leng gore la tlhabologa ebile re a rata re batla go bona le na le tswelelo pele kganyeng ka e tlhalosang gongwe ke e le kopo ke gore ha melao e dirwa e sekasekwa e leng goreng ke a bagwebi botlhe ba ba potlana le ba bagolo ke gore se tshwanetse gore se dirwe go tshwanetse gore go lebelwe mahelo a tshwana le one mahelo a kgaolo ya Jwane Mabutsane ke ra se jana ka lebaka la gone gore
mengwe ya melao e ka bereka mo ditoropong di tshwane le bo Gaborone gongwe go ka bereka le ko bo Mogoditshane mme ga wa go lebella mahelo a tshwana le bo Sese wa go lebella mahelo a tshwana le bo Thankane wa go lebella mahelo a tshwana le bo Lefoko mahelo a leng gore go tlhelelelele bagwebi ga ba eletse ebile ga ba batle go tsamaela teng kana kere go na le bangwe ko maokane ba leng gore ba dirile maiteko a gore bone ba ka aga mo e leng gore ne ba ka hirisetsa bagwebi kgang e nngwe hela e leng gore re tshwanetse re gongwe re lebe e le kgang e le gore re lebeletse ka lebaka la gone go itse gore go na le tlhoko ke kgang yone ya tsela kgang ya sekontiri ke kopa mo bogompienong ka gore tsela e ke ne ke bua ka yone ya Borei Mathete ka gore ga ise e simolodisiwe ke rona ba re leng mo pusong ke ne ke kopa gore tsela e emisiwe ha ile sengwe ha ile gore ya betse ra kontraka go simolisiwa hela e go kgaogangwe hela mo kgaolong e ka lebaka la gore ke dumela sentle le lona le tla dumana le nna gone gore kana re puso e leng gore ke a batho ba e leng gore ba na le ditshwanelo yaanong gompieno ha e le gore tsela go a go dirwa tsela e le gore e kakologa kana e dikologa bone batho ba ba na le ditshwanelo e be isiwa ko mahelong a e leng goreng ga gona batho go tlhelele gala a re direla sentle ebile ga se sepe se e leng goreng ke tla se dumela mahelo a mantsi ha o lebeletse Maokane o lebeletse Thankane mo bogompienong o ha morago ga dipolase ke ipotsa re go a go tla leng gore go bo go na le tsela e leng gore e dirilwe Thankane ha o le mo Thankane gongwe ke tlhalose jaana motlotlegi kere Thankane ke le le leng le gauhi le bone bo Borei ha e ne le gore gongwe tsela e tsamaya go heta ka bo Thankane e kopanya le bone bo Maokane go ka bone go le botoka mo bogompieno ha e le gore tsela ke tsela e leng gore ra itse gore e dirilwe e heta ka dipolase ke ipotsa ra gore ke tshimologo ya gore go tla na go itiswa ditsela tsa dikontiri mo dipolase mo mahelong a otlhe a go na le dipolase mo teng ke a tswelela tona wa ditselana a re ga nkutlwa ga ke tlhalosa ka tsele e leng gore ba e approvile ya Mathete Borei ke tla ipueletsa mothusa motsamaisa dipuisano tsa Palamente ka re tsela e leng gore o supile jalo gore e tla dirwa go tswa ko Mathete go a Borei e be hela go vela ka re mo kgaolong ya me ga gona le ha e le gope ha e leng goreng e hita motse kana motsana teng. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Kakwanagel. Thanks for yielding, Honorable Kwapa. Honorable Kwapa, kana tsela e o e buang e mo Botswana e mo lehatsheng la Botswana ebile e serva Batswana. A ga go botoka gore go na le gore o re tsela e ga ena mosola mme e serva bangwe e serva economy. A ga go botoka gore botoka o lwele tsela mo kgaolong ya gago rather than o re ye ga ena mosola mentse e serva Batswana. Thank you. Ke tla boa ke ipoeletsa tsela e hare ya mogele go tlhelele ka lebaka la gone gore ka re mo kgaolong e ke le mo go yone a jwane Mabutsane ga e hete mo motseng ope kgang ya gore a tsela e ga e sebe Batswana gongwe mo nakong e tlang tetla ke go tlhalosetse kana ke go bolele di-statistics tsa dikoloi tse di hetang mo tseleng ya Kalahari Highway tsela e leng ka motse o mo kgaolong e sele ya Borwa o bo wa o linka motse o ko kgaolong ya Kgalagadi se ke se buang ka re nna mo kgaolong ya me e leng gore e na le letlhoko la ditsela segolo bobe ga gona le ha e le tsela e pe e dirwang e leng gore e linka metsi e botlhokwa gore ha ke bua ka tsela e leng gore e sologela batho molemo ke tla go ga sekae ha o le mo jwaneng o batla go tla Gaborone tsela e khutshwane ke gore e hite ka mo Shaweng e be ya gora ko molepolole tsela eo ke tsela e le gore e khutshwane e leng gore ha re bua ka ditsela tse e leng gore di ka sologela kgaolo molemo ga ke bue di ka sologela banni ba jwane Mabutsane hela gore ke tsela e leng gore e khutshwane e leng gore e linka mahelo ke sone se ke se buang gore yone e ke buang ka yone e linka dipolase hela Clarification, Parliament. jwane Mabutsane. I yield. Clarification, Honorable. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga motlotlegi to yield. Ntshireletse, Mr. Speaker, Madam Speaker, sorry.
ga ke sure gore a mme Mathethe o wela mo kgaolong ya ga comrade ke utlwa a re ga a bate tsela ya Mathethe e leng gore ko go dikoloti a ke re gato ke ya Mathethe Bray Veda mme tota kgang ya me ne e le gore ke dumalana le mototlegi mo Parlamento wa Maung East gore tota ditsela ke tsa batho mme ebile ra be re na le tshologelo ya gore ete ga e leng teng go a go dirilwe le morero le bo VDC and everybody pata ke sologetse mo Palamente jaana gore ka gore e tsenya mapalamente a mabedi a re rulaganye re boele ko bathong re go utlwa gore a ba bua jaaka ena a bua jaana gore ga ba tlhoke tselae gongwe ke tla dumalana le mo Palamente kante e rile a ntse go dirwa dithulaganyo batho bone ba ba supa gore ba e tlhoka yaanong I'm in between gore gone ka e le moemedi wa batho a ba ne ba rialo kana ga ba rialo mme ke itse gore ditogamano tsote tsa ditlhabololo di simolola ko bathong so le gone gore ga nneng ka dumalana le wena gompieno a ke tabe ke direla mototlegi yo e leng gore kgaolo ya Mathethe yo wela ko go ene ga ke dumalana le one mme ke a go utlwa re tla dira thulaganyo ya gore ye ko bathong ke a leboga ke a leboga tona gore o bo ikhomita gore re boele ko bathong ke dumela sentle ka botlalo gore ile ga go tla buiwa ka tselae ba me ba tlhophina ba seo mo teng ke leboga thata ebile ke go sologetse gore re dire jalo mo bogaoging ebile re go tsamaya mo ditseleng tsotlhe tsa kgaolo e ka gore ga se ditsela tse di kalo tse e leng gore ke a di tlhoka ke bile gape be ke kope le gone gore o tlhalose gape gone gore tsela ya kokong ka go supega gore le yone 20 kilometers from the junction ka le yone ne go supa gore e ka re ya approvile yone le yone go tsamaya ga kae ka lebaka la gore ba tlhophi kwa ba emetse dikarabo ke bona yone e seo ga yaanong ke sone se ke ne ke re kana ke tlhalose jaana gape ke gakole jaana ke re ha ke lebeletse sentle tlhaloganyo ya mentha e re tsela yone ke buang ka yone ya Mathethe Bray madi a yone ha ne ka tsewa ya redirectiwa gompieno go phatlalla kgaolo ya Jwaneng Mabutsane ke dumela gore metse yotlhe ne tla be e golagane ka ditsela ne tla se ke re complain yaanong se ke se buang kare ke dumela gore ha ne ka redirectiwa ne puso e ka seka ya boa ya senyegelwa ke madi gore e re mo nakong e tlang e be e batla go boa e dira ditsela tse e leng gore di gokaganya metse ye Clarification. I yield. Thank you. mme ke wena a bohela Clarification, Honorable Mutawasane. Thank you, Madam Speaker, and thank you, my learned friend. Ke a tshwenyega ka gore kgakololo e tsene go ka nna gabedi. In the past, tsela ena e ne e buelelwa ke mo Palamente wa Mathethe molapo wa bo a di go ne mo go te Mathethe molapo wa bojang ka ne di bidua ka teng pele e buelelwa ke mo Palamente wa Mabule something Good Hope Mabule in a linka these two constituencies e buelelwa ke Honorable Brooks ka Kalahari South e le gore ba tshwentswe ke ba tsere megopolo mo bathong ba kgaolo ya tsa bone mme as we speak ka ha o e buang ka teng ke bona o ka re go tla be go tswa mo tseleng gore re tse project from other constituencies re di isa ko constituency nyengwe. Don't you think, honorable member, my learned friend, gore ka gore NDP 12 ke ya tsena bogolo re kope tona gore wena as the member of parliament ona le honorable Paul Hall ka gore di kgaolo dingwe wa batho re ntse re bua thata ka go isa ditlamelo ko production areas, and this road ha ya go heta ka di place tsone tsele a ga re bone gore tla be re thusitse le gone gore the production areas di nne le infrastructure e tlhokahalang. Thank you, sir. Ke tla bua hela just only on one condition. Condition e leng gore ha ile go ka mpha assurance ya gore Jwaneng Mabutsane is going to be amongst that which is going to be given the projects tsa go agelwa ditsela, then I would agree. But gompe ke bua ka seemo se leng gore kare tsela e setse ya approve
se ke se buang kare ga ise e simolosiwe se ke se buang gape ke boa kere ke dumela gore na le dithata tsa gore ne re ka redirect kore tla ke go e se kae ga o gakologela sentle kana ga o itse lehelo le ke buang ka lone go na le tsela e tswang mo mmathete ya go heta ko bomaokana ebe wa ya go heta ko thankane ebe e wela gone ko boreng why can't it be redirected gore e hete mo yaanong se ke se buang kare unless gongwe tsela e heta go gongwe e sa hete mo kgaolong ye ya jwane mabutsana I would understand gongwe ka bene ke sa bue ka yone yaanong ke selo se ke se buang kere ke dumana le tona no le teng gore ra go ya go kgaolong ra go utlwa batho ba kgaolo ya jwane mabutsana gore bone ba reng ka kganya tsela order ke a tswelela ke re ke lebogele le tsone diphetogo tse di tlileng ka mothusa tautona tsa gone gore di okeletse bagodi madi one a e leng goreng ke one a tandabala le tsone di-sanitary pads tse e leng goreng o tla ba di neela bana ba sekwele ga mmogo le madi a e leng goreng o ne a tlhalosa ka tsela e ntseng jalo ke re kgang e ra ya amogela thata ebile ra ya tla mo kgaolo ya jone mabutsane mme ke dumela gore mo e ne le tshimologo e ne le matlhagola tsela a go supa gone goreng goromente wa UDC ka boammaaruri a tshepagala ga a sologetse batho hela ba tlhokomologa ka lebaka la gone gore tona o ntse a tlhalosa sentle mo puong ya gagwe ya budget gone goreng wa go diragatsa ka tsela e ntseng jang re na le tshepo ebile re a leboga mme hela ke soletse ke reng ya ditsela Okay, Honorable Atamela. Ke a leboga, Madam Speaker. Zero truth. Paramaskal. My submission today is titled, Is it really a failure? Is it really a failure, the nullification of UDC's efforts relative to the budget speech? Thank you, Madam Speaker. Matsumu, Musu, Mukubilo Letakane, Lekokwe. Madam Speaker, with reference to the leader of opposition, Re Saleshandro, his yes, yes. With reference to the leader's opposition, Saleshandro's nullification of our administration efforts on the 12th of February 2025, here in this honorable chambers and others, especially Renkawana Khayo Haleni. I would therefore like to change the narrative that the proposed budget was a word shy of BDP's past budget speeches, which are usually full of empty promises. At first glance, failing and not achieving a goal might seem like the same thing, especially to our counterparts on the other side of the aisle. But there are key differences on how they are perceived and the impact and what can be learned from them. The UDC government was labeled liars. We were called a team of people who give false promises. Failure is often seen as a definitive outcome, or something went wrong and the intended result was not reached, but it usually implies miscalculations, mistakes, and in our case, unforeseen circumstances like huitela, sekhwama se le makhwakwa, gole detailed,
the detail or the extent of makhwakha as patch. And also failure, then good, can carry an emotional weight, often associated with disappointment, regret, clouded judgment, pettiness, or even anger, as evident in some opposing members of this House. On the other hand, Madam Speaker, not achieving the intended goal does not necessarily mean gore re paletswe kana re tapalelwa. It may simply mean that progress was made but fell short of the desired outcome. Again, I repeat, this is due to the unforeseen circumstances. Tsa bokhwakwa ba spatch, the extent of the damage e rileng for 58 years. Madam Speaker, Madam Speaker, our manifesto is a 60-month plan or a 5-year plan, not 2 months as perceived by the non-believers of our dream or our projection or our trajectory that we want to take. It doesn't make sense for some of our members in this honorable House to say that we haven't achieved or we are not in the right road to achieve 10% growth in GDP, while we are 2 months in out of 60 months plan. The budget projects a growth rate of 3.3% the first month. The first year, sorry, thank you for correction. Yes, the first 12 months. Annual projections. Our proposed interventions have the potential and a high probability to accelerate this growth, and we have an opportunity to achieve an average growth of 10%. Madam Speaker, no, Alessandro asked us for today, and I'm doing just that. So please allow me to deliberate. Yes, thank you. Thank you. Madam Speaker, the UDC government in the next 5 years will hit the 10% average growth. That I can promise. Because we have a team of leaders, we have a team of planners, we have great minds from both sides of the aisle. So I believe the average growth will be reached. On the other hand, it's also an insult to Botswana's intelligence to actually ask gore le rile la go taka 100 billion pula FDI or foreign direct investment. Mere says really 2 months in, we are doing negotiations. Le 12 months and you ask such a question. So le nyatsa Botswana, ebe le nyatsa le our administration. Madam Speaker, allow me to once again list the introductions of policies, laws, and reforms that constitute the effort that will steer Botswana into a new positive trajectory. Renda Wawile ka the reform of the public finance management system. Rabata competency, rabata effectiveness, rabata monitoring and evaluation, which has been lacking for the past 58 years.
Renda ba buile gape ka the efficiency in resource mobilization and timely payment of suppliers. To live is to learn. Thank you. COVID, there are a lot of people who were not paid, suppliers. They are not paid. We have a lot of contractors who are not paid. But if they were to be paid on time, some of these challenges wouldn't exist. Tonandaba will like a comprehensive overhaul of guidelines of fees, levies, government services, technology for revenue collection. This will ensure efficiency in the process initiative in Abuakayon. It addresses the leakages in detail. The comprehensive overhaul system go transport, for example. Gore ga re ka kgona go collecta di levies, re ka kgona go reka dio, re ka kgona go seisa ha go Thailand mo ga ra government. Ba lela ka di computer tse di senyegileng, ba lela ka di printer tse di rileng. But again, it ties into an inefficient revenue collection. We are currently creating a seamless access to procurement opportunities by developing a procurement data portal. Kore motho ga le go kwe tender preneur le go kwe le go musu le go matsumo le go lethakane. They can actually access in real time data sharing, let the dissemination of the procurement information. The budget speech also outlines facilitation and commencement of comprehensive audit under the development manager model. Yamaloba obotsa or a review rewriting. The central medical stores alone, it's under such scrutiny. And other key projects dealing under state-owned enterprises. Once these audits are completed, what went wrong, what we could avoid, and maybe perhaps come up with better solutions of managing delivery of projects. The budget speech also states the review of the speed and alignment with which laws are amended for an effective execution of measures pronounced by the government. Kore ga re dumalana gompieno na gore re tshentana dingwe di tshwantse gore le tsone be di hego swa gore di tsamaelana le molawana oneo. Re libile go a go benchmark ko bo Mauritius, who are currently doing very, very well. Tswana sa re dilo makwati di kwatolotswa mo go ba bangwe. So we shouldn't just look in montung yone gore all the solutions will come. We have started establishing a clear requirement and compliance framework to define characteristics of an ideal partner investor for the new Botswana. Re lemogile gore ka gore sepatše ga sena madi. The PPP model, which is the public-private partnerships, could be looked into gore enne favorable. Es ka re disadvantage gore ga re tisa mo go ebi ha ditiro be di tsamaya. Me re kgone go nna le control over these projects, even the revenue that will be created by those respective projects. Re bua gape ka go facilitate BURS gore go collectwe lekgetho. Dishopo tsa
ba tswa kwa tse dingwe ga di dirisa metšhini e swipang. Okay. Facilitation of Botswana Unified Revenue Services to unlock the revenue collection potential. 30 to 40% collection efficiency in 5 years is our target. And we are talking about an excess of 40 billion annually. So half of that 40 billion is relatively the deficit that we find ourselves in. So when BURS achieves such a target, I don't think we'll be in a situation like this. It will be better days or rainy days. The other efforts that the budget speech or the new administration has presented is the procurement of 100 megawatt solar photovoltaic farm or plant together with a 100 megawatt wind power station. This in simple terms translates to jobs, skills development, skills transfer, and economic revival. But it is at the lower back of the line when it comes to development, especially Letakan. The budget speech also addresses the housing scheme. Our target as the UDC is 100,000 housing in 5 years. We already have secured 3,000 housing units through the ministry headed by Rere Ramagapi. I believe he knows it. The establishment of sovereignty wealth funds and national funds of funds. I believe this gives us an opportunity to create constituency economies, for a lack of a better word. So I think that again is a positive step towards the right direction. The creation of legal frameworks, study triple Ps, again, will actually help us to reach that destination. Promotion of development of robust policies for technical and vocational education training, the TVET, the brigades. But the brigade is surrounded by 5 months and we don't have courses that offer mining, manufacturing, fabrication courses. That is a huge disconnect. So when the budget speech states there's going to be an upgrade in terms of acknowledgement of the importance of TVETs, we see that as a positive. And it shouldn't be an effort that is nullified. $1.4 1,400 pula, Watandawala. Mamurulaganyi is happy Komatsu. Honorable Atamelang, could you please ignore side remarks and continue with your Yes. deliberations? Yes. Mamurulaganyi is happy Komatsu. 300 pula wabana will go a long way where the place is ravaged by malnutrition. Free sanitary pads for students. Extreme poverty. This is a welcome development and it shouldn't be nullified. Absorption of the special constable in the police force. Again, it's an effort. When you compare it or when you put it against the backdrop of 58 years, it shouldn't be nullified. It is quite unfortunate, Madam Speaker, that amidst the sigh of relief, we find 9 believers in our dream or in our mission to have a new Botswana.
who are trying so hard to derail us or to derail Botswana by just crushing the budget speech. Renkawana was saying, or how to it was quite hurting to hear a legislature abuaya. Madam Speaker, but the tirnale mathata, re thoka metsi, re thoka ditsela, re thoka spatela, re thoka sewage, re thoka housing. Matishara le badirela puso ba thoka re na le issues tsa gender-based violence, and Botetia once again is at the top of the Kadina Orolwanse GBV. And one of the key sources of GBV or the players, we find unemployment, people are underemployed, late payments, all these conditions, they contribute to GBV, to human behavior at an individual level. Madam Speaker, the role the effort plays in bringing hope to the people is very, very key. And I will not stand and allow non-believers of our mission, and those who deny themselves the willingness to understand and the willingness to accept reality, including the willingness to endorse this budget, to default or to derail us. We are going to reach a new Botswana, and we are going to deliver on our promises. This is the best we can do. Under the circumstances. I've heard one member of the IR stating that a commission of inquiry will be conducted as opposed to the forensic audit. I have a few questions I'd like to ask. Under the current constitution, who has the authority to act on the findings of this commission? Gongwe UDC ka bua ka changing the constitution, especially with regards to the presidential powers. Gongwe karabo e ka re thusa nna ga ke tlhaloganya. Elucidation. And also, I would like to find out, is it not expensive, perhaps a waste of time and resources, to conduct a forensic audit and a commission of inquiry simultaneously? Madam Speaker, I would like to remind the people of Boteti East to anticipate positive change in their lives. And in my response to the State of the Nation address, I spoke of a dream that I have for the constituency. Ke tshela ke ba bolella gore ke batla go ke eletsa gore motho wa Matshumo le Zwa o ka kopangwa. We have a road that is underutilized, we have a high voltage power line, and we have a new substation between these villages. Let us reuse and be innovative. Between these two villages. I have a dream, Madam Speaker, to see Marama processing plants established. So
I'd like to take this opportunity to invite the special economic zones, University of Botswana, Lincoln Queen University, University of misused, and other stakeholders, engineers, surveyors, professionals, they have experience in terms of land use, lady special economic zones, to reach out to me, realize this dream. Because the budget speaks to attracting investors. And I would love to see factory shells popping up everywhere. Industrialization. Madam Speaker, I would like to see reforms, beneficiation, mineral beneficiation, and natural resources. On my response to the SONA, I mentioned we need a contextual beneficiation law. A certain percentage of resource of sales of that resource. These are like how we a delocalized development fund that could facilitate the cooperation, who the VDC, who the council in those respective constituencies, where augment the budget of the central government. And I believe the willingness of the new administration is heading in that direction. Policy reforms. To conclude, Madam Speaker, I wish to thank once again 6,005 individuals, Baban Topileng, Baban 2 million. Katsepo ya gore ke tata ke ema goneha ke ta ke buela kgaolo a bone. And above all, ke batla go tsa tshunwe go leboga Batswana botlhe ba eleng goreng ba tsere tshwetso ya go tsa boikarabelo ja go tsamaisa puso ba bonela UDC. There is a difference between failing and not achieving goals. It's a matter of perception. It's a matter of perception. The vantage point of a chicken can never be the same as the vantage point of an eagle. Right now we don't view offering 1,400 as a failure, as opposed to 1,800. So therefore, the nullification of this budget is unjustified, especially that no alternatives have been put forward so far. And 58 years we've been struggling, but now there is a glimpse of hope, and there's no ideas put forward. There are no alternatives put forward. So in this background, Madam Speaker, I ask, is this really a failure? Or we've actually made huge leaps in terms of effort compared to the 58 years we've been waiting? Thank you. Honorable members, the floor is open. You are coming in, Honorable Conakry. Oh, I thought we were going to. Thank you, Madam Speaker. Me reletse, eleletse, bomme montunye, le la hatse ka bophara, tsatsi le lente la lorato.
ke tseela gore le ko lapeng ba utula ga re sure gore a bangwe ba rona re emeletse re buile tota honorable Moasa o itumeletse kgang ga ke re wena honorable mo ka bomadi ya ntlha ya puso e ntšhwa ya UDC mme ke phelelo ya di-party tsa go itumelela phenyo mme ke tshimologo ya pereko mme morago ga budget speech se ha o ka re o bitsa party gape ya go ipelela phenyo ko stadiumong ga go lebege stadium se ka tala re ntse re reeditse mapalamente ka go harologana ba UDC pina kgolo ke re ithetse sepatšhe se sena sepe pina kgolo ke ga gona madi potso e nna gore na re gone mme bone ba potso e nna gore na re gone mme bone ba ne ba solohetseng ba se soloheditswe ke mang a ba ne ba solohetse gore mo kitsong e kana-kana